naye tufunye obuwanguzi obusoose Matembe. Twabagamba nti okusaba kwa Nambi ne balooya be okugoba obujulizi bwaffe tekwalina we bali bakusimbuliza mu mateeka, tekwalina makulu, kwali kwewuunyisa era kwali kugenderedde kukweka bujulizi, kulemesa bujulizi kugenda mu kooti. Tubadde ba mukisa nti kooti egobye okusaba kwabwe okuba nti nno obujulizi obwo obwabe wakana Nambi ne looya we okuba nti babamanyi nti babaweerangako obujulizi nti ate basayininganga mpapula ziri mu kooti, kooti egoba okusaba kwabwe nekkiriza nti erina okutunula ku bujulizi bwe, nti bwemala okubutunulako lwe naasalawo wabusaanidde oba nedda. So kitegeeza abajulizi baffe bonna nga bwe twabaleeta mu musango guno abawakanya obulimba obuli mu petition basigaddeko, naye obujulizi bwabadde asinga okulwanyisa bwebu obuwakanya okuba nti ye amala okukuba abantu ate n'ayagala okubako okw'abantu okuleeta violence akyeyambise nti akawuke kaalimu ebirumira. Tuli mugamba kooti ebirumira ebyo byonna byayogerako ye n'abantu be babireeta. Ekirala obujulizi bw'okuba nti waliwo obululu obutaabalibwa n'obokisi obwayasibwayasibwa, era twaleeta abajulizi nga bagamba obujulizi ekisooka si bwabwe ne n'ekirala nga bagamba bo kye bamanyi obujulizi obwo n'abayasayasa ebyokulonda baali bawagizi b'oyo ate awaabwe. Bwe tufunye omukisa ne tuba nga obujulizi obwo bukkiriziddwa, tulaba nti nno waliwo ekitangaala gye tulaga, era kyali kyabwewuusa nga first respondent oba omubaka ayogera tosobola kweyambisa kooti kujjawo buwanguzi bw'abantu nga weeyambisa obulimba ate eddala obwenkukunalanga ogamba nti nno Honorable Nalukoola ye yakuba abantu, yamenya abantu ebigere, ye yamenya obubokisi, ye yayuza obululu. Egambo ebyo tufunye omukisa era mujja kulaba gye tugenda mu maaso nga ensonga entugiteeka ku mmeeza. Ekirala tuli mu kusalawo baani abalina okujja mu maaso ga kooti okubasoyasoya ebibuuzo ku nsonga ze boogerako. Tetulowooza nti okunoonyereza musango ebyokulonda nga guno kooti egamba kuba kunoonyereza eba investigation. Tulowooza si kituufu okusibirayo obujulizi bwonna. Obujulizi okusibirayo otya kasita oba nga otugaanye okuyita abo abawandiika ebirayiro okujja okubabuuza, kuba tukimanyi abasinga nti bajja kwagala kuyita mu kamooli nga beeyambisa kooti nga bwe gwali mugwa Honorable Wakayima n'abalala. Kooti bwe yalangirira omuntu ataawangula tugenda kiremesa era tweteeseteese okulaba nti tuwakanya ensonga zonna ezo era tulaba obuwanguzi bukyali mu mikono gyaffe. So I think today we have secured our first victory. You remember on Monday when we were here, court set the ruling for today on a preliminary objection that had been raised by Nambi and her lawyers. Their intention had been to block the evidence of some of the witnesses that were refuting having ever given any evidence for Nambi, and also refuting a number of allegations attributed to them. Now court has agreed with us that the intention by the petitioner to block out this very important evidence cannot be sustained in an inquiry of this kind. So court has agreed with Mr. Nalukoola, Honorable, and the lawyers representing the first respondent that it is important that court investigates these witnesses. So we have scored that victory and it's very important. But secondly, it is also interesting that at this point, when we are attempting to schedule
the petitioner wants to take advantage of the violence that was meted out, of the beating up of people, of the scandalizing of which were perpetrated by the state and her agents. Now she's telling court that that evidence, Nalukoola should not mention anything about who beat who, where were they coming from. Secondly, in an election petition of this nature, which is an inquiry, the only way that court can test the veracity, the truthfulness of the evidence is by calling witnesses and asking them questions. And that's what we have been doing after scoring the first victory. Identifying the witnesses that make several allegations, such that they come and we ask them. Now, it's very surprising to us that the petitioner's lawyers were telling court, no, the witnesses should not come. What they said is enough. But we are saying that in an election petition, we must squeeze the truth out of lying witnesses. And most of these are cooked up witnesses, just like we are seeing a number of them coming out and saying, we have never sworn anything. Some of them had thumbprints which are like poured ink. You know, we all know thumbprints. If you can't write, at least a thumb is known, and poured ink is also known. So we want all these people to come. They had evidence that is not dated. Now these all are issues that we want court to allow us to examine, and we are coming back later on to that too, for court to give us a pronouncement on which witnesses we shall be cross-examining. But we are sure that we are headed for victory, because at the end of the day, the voice and the mandate of the people of KAWEMPE North must be maintained and respected by the judicial system. And that's what we are looking for here. Samuel Muyizi Mulindwa. Amanya Alex Uganda. Wabwe kyabeekwese. Bonna abalayira tebateekako national ID zaabwe. Beekweka. Tetwagala tubenga tugenda kukozesa emizimu okusalawo ensonga enkulu bweti. Bonna omu ku omu, so tusabye kooti nti bonna bajje tukakase nti tuli mu kukolagana na mizimu, tukolagana n'abantu. Kyekyo lwaki twagala tubalabeko. Ate oli awakanya nti abantu be naleeta mu kooti nga sitaddeeko na biboogerako nga national ID. Kooti ereme kukkiriza kujja kulabibwa, kyongere tukakasa kye tubadde tusuubira. There's a very sticky issue. All deponents, all witnesses have not disclosed, witnesses of the petitioner have not disclosed their identity. They did not attach national identity cards. We are watching the fact that in this country we have ghost voters, ghost witnesses, ghost employees. So to avert ghosts in court, we believe it is only proper that all those witnesses who saw affidavits for the petitioner who have hidden their face and details be called for cross-examination. That was sticking of court on this issue. Kiwewunyisiza obujulizi mu matters zino awaaba gwogamba nti nno waliwo ensobi eno ono yagiŋŋamba era kye kiwakingireeta. Kaakati omuntu ataakuguliranga nsobi eyaliwo tosobola kuleeta bujulizi bwe. Kati beesanze kasita obujulizi bwaffe busigaddemu batandise kuwammanta, bakiyita kunoonya bujulizi nga weeyambisa kooti ekikkirizibwa mu mateeka. Okunoonya obujulizi kagamba kooti ebeerenga yeewaaba nga kooti ogigambye eyita omujulizi ayogere ekyaliwo ku polling station ng'ate oyita mu Electoral Commission. Ndowooza ekyo tugenda kulaba olwaleero olujja kuba olusoose. Ekyo kibeerawo nga kooti bw'eba wakati mu kuwuliriza omusango ne yeesanga nti mu byemwogedde byonna kooti ye erina omujulizi gwe yeetaaga, olwo eyita omuntu bw'atyo. Kuba twebuuza kati anaaba mujulizi waani? Alinga agamba nti mujulizi wa kooti. Kati oyinza kaka kooti kuyita mujulizi gwetanaba kusalawo nti erina ensonga lwaki emuyita. So kuba bali mu kuwammanta kunoonya bujulizi nga beeyambisa kooti ekikirizibwa mu mateeka. Yeah, we've seen also something alien, unusual.
that the petitioner, in failing to have sufficient evidence, he wants to use court to make its case. The pleadings are closed, the evidence is all in, but for want of evidence, he wants to use court by seeking for court to summon a witness who are EC officials. We've not seen this before. We are yet to see the decision. We don't want to preempt it. But whose witness would such a witness be? These are not our witnesses. They cannot be the petitioner's witnesses because they have not provided any case for the petitioner. So, and EC did not bring them to defend, because these would be witnesses to defend the election, unless there is conspiracy. Unless, because you have sued the Electoral Commission and you want the Electoral Commission to cross to your side, unless there is conspiracy. It is fishy. You are saying, let the Electoral Commission come, provide evidence to me to impeach the election that they organized. That is very unusual. Balinga bagamba aba Electoral Commission bajje babawere obujulizi kitegeeza bali mugamba nti abakungu ba Electoral Commission egatte ku muwaabi bawaabire Electoral Commission bwe yalangirira ndowooza kye balema okukola eri ku Tale Center baagala kiyisa mu kooti naye tubalaba tebajja kuyita ku bitalaba era kooti katulinde kyesalawo tunasalawo ekinaddako ku nsonga eyo. The Honorable. I will be brief. Yes, sir. I'm happy this morning for 3 reasons. One, we have hit them. We have secured a victory in the preliminaries. Their preliminary objection has been overruled. They wanted to bar us from having that important evidence, but the court has ruled to the contrary. 2, this morning I've seen Hajat Nambi in court. It's very nice for her to be around and establish the fact that there is an uphill. She has a lot to do, and indeed she will learn and understand that her petitions frivolous in the preliminaries. 3, it's now clear that the frivolous, incompetent, scandalous petition cannot stand. It is just a mere afterthought. They are now on fishing expedition, like you have heard. They are applying to have officers of Electoral Commission come here. That means they came to court with insufficient evidence. Oh, ladies and gentlemen out there, I have good news for you that Hajat Nambi cannot succeed in this petition. Should try elsewhere. She can come back in 2026 in the election, but we shall as well win her like we did last time. Basebo ne banyaba balungi. Ndi musanyufu nnyo olwaleero olw'ensonga 3. Nti tumaze okukompola Hajat Nambi wano mu kusooka. Era nsuubira nti buli munnamawulire wano muyiiya obulungi. Naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omutwe agambe nti gaakano Nalukoola akompodde Nambi 2-0. Okitegeera? Tumukompodde wattu. Akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga, bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwe ekityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko. Omulamuzi agambye byonna bibeere wali. Tubakubye. Ekyokubiri ekindeetera essanyu nti Hajat Nambi azeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje. Mu kifo ky'okutuula eyo n'aleka bapuliida bambi babonebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye, ate ne bamala bejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe, akimanye nti agenda okuwalampa olusozi gambalagala. Bino si muniino. Naye kale weewuunya ddala Nambi yamatiza atya abapuliida okuddira
n'abamatiza baleete ekisango nga kino kitali mu makulu ajja abeerewo naye alabe kiki kyagenda okweŋŋanga. Ani ddala ayinza okweŋŋanga ffe abatagambika nga tulina ne bapulida bano abazito ngaaki bannange Hajati Nambi olabye ennaku. Ekirala kyeyolese lwatu nti nno Hajati Nambi yajja mu kkooti nga talina bujulizi, bali mu kuwamma nte eno n'eno, bali mu kuyita ne be bataalina. Baga kkooti nyamba n'ono omuyita ajja mpeereko ku bujulizi. Wattu nkubuulira ggwe Hajati Nambi muli mu kaseera kazibu ggwe ne bapulida bo, era mutegeka obutambaala obuwera mujje na ttawulo nga mwesiimuula entuuyo. Ndi musanyufu nnyo olwaleero nti tumaze obbakompola n'ekikompola ky'amateeka. Mwebale nnyo, mwebale. Ogambye ezimbewo ku bifo ebirala. Waye ebifo nno gyebiri eyo asobola okugezaako naddala w'alina obuganzi, naye kati wano ayagala kwekaka bwekasi ku bantu ba Kawempe North. Ate takomye okwo ali mu balemesa obuweereza. Hajati Nambi olabye ennaku kubanga ne bw'onootwekakaatikako ab'e Kawempe North ng'oyita mu kkooti. Sirowooza mbu kkooti enaakuzuula negamba nti oyina ettutumu ewaffe. Ebyo byapa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Buvunaanyizibwa bwo okulaba obusobozi bwo bwe buli. Bali eyo beenyaremu bali eyo balonda basobola okwewa obufoofofo, naye ate nabo beegendereze bamuwe ebyo byasobola. Si kirungi muntu mutikka mugugu gw'atasobola wattu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.